Sokoto State House of Assembly wraps up budget defense from various ministries and agencies. Pilgrims Welfare Agency commences medical screening of the intended pilgrims for the 2026 Hajj exercise. Chairman Sokoto State Teacher Service Board, Professor Mustafa Namak Tukuru, assures his readiness to restore the lost glory of the teaching profession in the state. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Tuesday, the 30th of December 2025. It is also the 9th of Rajab 1447 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Hayatu Jibo Dallatu with the news. Reports reaching us indicates that the Nigerian Super Eagles have finished Group C with a perfect record after defeating 10-man Uganda 3-1 in Fez. Nigeria now stands as the only team to have won all three group stage matches at this year's Africa Cup of Nations, underlining their strong form and the ambitions as the tournament progresses. Congratulations to Super Eagles. The 10th Sokoto State House of Assembly and the Ministry of Budget and Economic Corporation, chaired by Honorable Abdullahi Alhaji Zakari of Rabah constituency, has concluded the 2026 annual budget defense with a final engagement involving key financial institutions of the state. Legislative correspondent Jamilu Musa Maishanu has more on the story. The meeting, which effectively wrapped up the budget defense exercise, brought together the leadership of the State Ministry of Finance, the Sokoto State Internal Revenue Service, and the Ministry of Budget and Economic Planning. Deliberation centered a financial provision allocated to the ministries in the proposal 2026 Sokoto State budget, alongside other fiscal matters considered critical to the overall development of the state. Speaking after the session, the Commissioner for Finance, Muhammad Shagari, described the engagement as fruitful, noting that the state government has carefully designed strategies aimed at ensuring citizens derive tangible benefit from people-oriented and impactful projects across Sokoto State. Our outcome of our deliberation is successful. When we make a right payment as per stipulation of all the financial laws and the public finance management. So we go by that, and that's all. On his part, the chairman of the Sokoto State Internal Revenue Service, Abubakar Zaki Tambuwal, assured the committee that agency is fully prepared to meet its revenue targets in the coming fiscal year. He stressed that adequate measures have been put in place to generate the expected funds required for the execution of development projects. In the area of revenue generation, we are doing our best. You know, sometimes collecting money from people is not an easy task. It is something that one has to be dedicated, and one has to be very strong enough to see that that revenue is being collected and be remitted into the government coffers. The committee reiterated its commitment to prudent oversight and fiscal discipline as the House moved closer to the passage of the 2026 appropriation bill. From Sokoto State House of Assembly, Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. The Sokoto State Pilgrims Welfare Agency, in collaboration with the Sokoto State Ministry of Health, has commenced medical screening for about 2,247 intending pilgrims as part of measures to meet Saudi Arabian health requirements ahead of the 2026 pilgrimage. The screening exercise was flagged off by the chairman of the agency, Ali Musa. Health correspondent Aisha Abdullahi Aminu has the details. The exercise involves a range of medical screenings. Speaking during the exercise, the Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, said the initiative is aimed at addressing health conditions that could lead to disqualification by Saudi Arabian authorities.
He explained that the ministry has deployed an adequate number of health personnel and provided vaccine and other essential materials required for the screening. We have made adequate arrangements to ensure the entire states were covered, and that's what we are plugging up today. We are starting with 5 local government, and all the intending programs from these 5 local government are expected to come back here, and the team are expected to move around the state in all the 3 senatorial zones, and we are able to merge based on the number of participants per local government. They also be screened there. Also speaking, the chairman of the Pilgrims Welfare Agency, Alhaji Aliyu Musa, said the decision by Saudi authorities is targeted at reducing health challenges, particularly communicable diseases among pilgrims. He disclosed that the state has a total of 2,247 intended pilgrims. This medical screening was introduced by Saudi Arabian government in collaboration with Nigerian National Hajj Commission to ascertain the real health and physical fitness of all intended pilgrims. And it's a compulsory and mandatory, because without it, visa should not be issued to any intended pilgrims. Aliyu Musa formally flagged off the screening exercise alongside selected intending pilgrims drawn from 5 local government areas. In his remarks, the chairman of Tambuwal local government and Algon chairman Sokoto State chapter, Abba Shehu Tambuwal, said local government have commenced their screening processes across the state. He commended the state government for its commitment to the welfare of pilgrims. This collaboration effort between the federal government and the state government is well appreciated. Thank you. And we support the program from the local government up to the state here. Some of the intending pilgrims interviewed described the screening exercise as impactful and timely. Other dignitaries at the event included a representative of the Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs, Ibrahim Dedi Adari, local government chairman, and the managing director of Sokoto State Media Corporation, among others. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. As part of its ongoing inspection of Sangaya schools, the Arabic and Islamic Education Board, under the leadership of its Executive Secretary Ahmed Baba Altine, paid visit to some schools in Gantamo Town, Kwara local government area of the state. Our correspondent Rabi'u Abdullahi Wakili has more on the story. Speaking to journalists shortly after the visit, the Executive Secretary Alhaji Ahmed Baba Altine said the board embarked on the visit to Sangaya schools across the state to personally assess their conditions and operational challenges. He stated that based on the needs presented by the school's heads, the board would construct classrooms and provide teaching and learning materials for the schools. Because if we sit in office, we don't see problems. That's why my question is always on the road. There are problems in rural areas. But as a leader, if you sit down in the office, He added that the schools would also be included amongst Sangaya schools benefiting from Sokoto State government initiatives. Alhaji Baba Altine also commended the effort of an individual currently constructing a new school in the area and assured that the board would provide all necessary support required to improve the standard of the school. On his part, the head of the school, Idris Abubakar Gantamau, praised the state government for its commitment to supporting Islamia schools across the state. He expressed hope that the request submitted would be given due consideration. Also speaking, Al-Mustafa Idris Gantamau, who is constructing the school, said this is part of his contribution to the development of Islamic education in the area. He appealed to the government to register the school and continue providing it with the necessary support. Reporting for Alu TV News, Rabi'u Abdullahi Wakili. Don't forget you are watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube, while on our Facebook page you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news now continues. The newly appointed chairman of the Sokoto State Teachers Service Board, Professor Mustapha Namaka,
has assured his readiness to restore the lost glory of the teaching profession in the state. Professor Namaka gave the assurance shortly after assuming office, expressing optimism about the future of education in Sokoto State. Education correspondent Aminu Al-Husseini Amanawa reports that the chairman said under his leadership, the dignity of the teaching profession will be fully revived through renewed emphasis on professionalism, discipline, and quality service delivery. His report. Professor Mustapha Namaka stressed that education remains the backbone of societal development and pledged to prioritize policies and reforms aimed at strengthening teaching standards across Sokoto State. With the help of Sokoto State government, inshallah, we'll make sure that we meticulously supervise our teachers, ensure that they work assiduously to see that quality of education has really improved in the state. He also commended Sokoto State government for its sustained investment in the education sector and called on teachers in the state to dedicate themselves to duty and work harder to reciprocate the government's goodwill and support. Earlier, the Executive Secretary of Sokoto State Teachers Service Board, Aisha Zarumai, charged staff of the board to accord the newly appointed chairman maximum support and cooperation, noting that effective collaboration will help fast-track reforms within the board. I'm very happy with the selection of His Excellency by bringing us Professor Namaka as our new chairman. I know that with his capability, he is going to do well, inshallah, to enhance teachers' welfare, and their responsibility will be back, inshallah. She assured Professor Namaka of the board's full support and commitment to achieving the shared vision of restoring the dignity and effectiveness of the teaching profession in Sokoto State, expressing confidence that the new leadership will bring positive and lasting reforms to the education sector. Aminu Al-Hussein Amanawa, Alu Tv News. Senator Aliyu Magatakardawa Moko has led a high-powered delegation to Gada local government area of Sokoto State on a condolence visit over the death of the village head of Gada, Alhaji Ibrahim Isa Magaji, who died last week at Abuja Hospital after a brief illness. Jamilu Musa Meshanu completes the story. Senator Aliyu Magatakardawa Moko welcomed commiserating with the family and relatives of the deceased, described the death as shocking, but said it was time allotted to him by Allah the Almighty. The senator described the late district head of Gada as an elder statesman and gentleman, praying to Allah to forgive his shortcomings and grant his family the fortitude to bear the irreparable loss. A special prayer was offered by Malam Bashir Gidan Kanawa, seeking Allah's forgiveness for the departed soul. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. Senator Wamok was accompanied on the visit by the Minister of Labour and Employment, Muhammad Maigari Dingyadi, the Minister of State for Works, Barrister Bello Muhammad Gorenyo, and the Speaker of the Sokoto State House of Assembly, Tukur Balabu Dinga. Other members of the entourage include the Secretary to the State Government, Muhammad Bello Sipawa, the Chief of Staff to the Governor, Aminu Halliru Dukku, Federal and State lawmakers, Special Advisors, and Senior Special Assistants to the Sokoto State Governor, politicians, and Islamic scholars, among others. The delegation was earlier received by leaders of the Gada community, led by Ambassador Sahabi Isa Gada, Alhaji Sa'idu Dan Ankara, Honorable Musa Sarkin Adar, the chairman of Gada local government area Zayanu Barau, the member representing Gada East, Kabiru Dauda, the APC chairman in the area, Ya'o Kappe Gada, among others. Until his death, Alhaji Ibrahim Magaji was a board member of the Sokoto State Pilgrim Welfare Agency. Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News.
With that report from Gada local government, where Senator Wamoko condoled the people of Gada over the death of the beloved, we come to the end of today's bulletin. But before we go, main points. We reported to you that the Sokoto State House of Assembly has wrapped up budget defense from various ministries and agencies. We also brought you that the Pilgrims Welfare Agency Sokoto has commenced medical screening of the intending pilgrims for the 2026 Hajj exercise. You also heard that the chairman, Sokoto State Teacher Service Board, Professor Mustafa Namaka, has assured his readiness to restore the lost glory of the teaching profession in the states. That's all we have for you today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the news production team, I am Hayatu Jibudallatu saying goodbye. A labaranmu na yammacin yau za ku ji cewar ma'aikatan ne da dama da hukumomi ne suka kammala kariyar kasafin kuɗin su a gaban majalisar dokokin jihar Sokoto. Hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Sokoto ta soma tantancewar kiwon lafiya ga maniyyatan aikin hajjin shekara ta 2026. Shugaban hukumar kula da malamai ta jihar Sokoto Professor Mustapha na Makka Tukur ya bayar da tabbacin shirinsa na dawo da martaba na aikin karantarwa a jihar Sokoto. To jama'a assalamu alaikum, barka da yamma, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu Tv. A yau muna talata 30 ga watan Disamban shekara ta 2025 wanda ya muwafaka da 9 ga watan Rajab shekara ta 1447 bayan jirar fiyayyen halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran. To yanzu kam sai ku gyara zama da domin kasancewa da cikakkun labaran. A rahotannin da muke samu yanzu sun bayyana cewar kungiyar kwallon kafan Najeriya ta Super Eagles sun kammala buga wasan rukuni na uku wato rukunin C tare da samun gagarumar nasara inda suka doke yan kwallon kafar kasar Uganda da ci 3-1. Kasar Najeriya dai a halin yanzu ita ce ayarin da ta samu nasara kan rukuni uku da ta fafata da su a wasar cin kofin kasashen nahiyar Afirka da ake gudanarwa a halin yanzu, wanda hakan ke kara nuna irin jajircewa da kuma kokarin da 'yan kwallon kafar na Najeriya suke kara yi a wajen wasan. Muna taya su murna da ma Najeriya baki daya. Kwamitin kuɗi na majalisa ta goma wato majalisar dokokin jihar Sokoto wanda ke da jagorancin Abdullahi Alhaji Zakari na mazabar Raba ya saurari dukkanin kariyar kasafin kuɗin shekara ta 2026 wanda ma'aikatu da dama da kuma bangarori da hukumomi suka gabatar a gaban kwamitin na kuɗi. Wakilinmu a majalisar dokokin jihar Sokoto Jamilu Musa Mai Shanu na dauke da ci gaban wannan rahoton. Da ya kawo ƙarshen aikin kare kasafin kuɗi gaba ɗaya ya haɗa shugabannin ma'aikatar kuɗi ta jihar Sokoto, hukumar tattara haraji ta jihar Sokoto
da ma'aikatar kasafi da tsare-tsaren tattalin arziki. Tattaunawar ta mayar da hankali ne kan tanade-tanaden kuɗi da aka ware wa ma'aikatu a cikin daftarin kasafin kuɗin jihar Sokoto na shekarar 2026 tare da sauran batutuwan kuɗi da aka ɗauka a matsayin muhimmai ga ci gaban jihar baki ɗaya. Da yake jawabi bayan kammala zaman, kwamishinan kuɗi Muhammad Jabi Shagari ya bayyana taron a matsayin mai amfani sosai, inda ya jaddada cewa gwamnatin jihar ta tsara dabaru cikin tsanaki domin tabbatar da cewa al'umma sun amfana kai tsaye daga ayyukan raya ƙasa masu amfani da suka shafi jama'a a faɗin jihar Sokoto. Kamar tamkar da kuka sani, mai girma gwamna bakwanni biyu ko kuma bakwanni da sun kaɗan wuce ya gabatar da kasafin kuɗi. To duk abin da aka yi bai ƙetare wannan iyakar ba, wadda yake mai girma gwamna ya kawo, kuma abubuwan nan sun tafi daidai ga irin wada mu wannan ma'aikatar ta kawo abubuwa. A nasa jawabin, shugaban hukumar tattara haraji ta jihar Sokoto Abubakar Zaki Tambuwal ya tabbatar wa kwamitin cewa hukumar ta shirya tsab domin cimma burin tara kuɗaɗen shiga a shekarar kasafin kuɗi mai zuwa. Ya jaddada cewa an ɗauki matakai masu kyau domin samar da kuɗaɗen da ake bukata don aiwatar da shirye-shiryen ci gaban jihar. Ta ɓangare kuma na ɓangaren haraji shi ma muna iyakacin ƙoƙarinmu. Muna sa ran bisa ga abin da zai shigowa zuwa ƙarshen wannan shekara. Insha Allah idan ya shigo, target ɗinmu na barama za mu wuce shi ma gaba ɗaya. Kwamitin ya kuma sake jaddada aniyarsa na ƙara jaddada matakan sa ido da bin ƙa'idodin kula da kuɗaɗen gwamnati yayin da majalisar ke dab da amincewa da dokar kasafin kuɗin shekarar 2026. Daga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu Tv. Tumadilla, ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Sokoto haɗin gwiwa da hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Sokoto sun soma aikin duba kiwon lafiya ga kimanin maniyyata 2,247 a matsayin wani bangare na cimma bukatun ƙasar Saudiya a gabanin soma aikin hajjin shekara ta 2026. Aikin tantance kiwon lafiyar da shugaban hukumar walwala da jin daɗin mahajjata na jihar Sokoto Aliyu Musa ne ya kaddamar da shi. Ga rahoton wakiliyanmu a bangaren kiwon lafiya Aisha Abdullahi Aminu. Shirin ya kunshi gudanar da gwaje-gwajen lafiya iri daban-daban ga maniyyata masu shirin aikin hajji. Da yake jawabi a yayin shirin, Kwamishinan Lafiya na Jihar Dr. Faruk Umar Abubakar ya ce an kaddamar da wannan shiri ne domin ganowa da magance matsalolin lafiya da ka iya janyo wata matsala ga maniyyata daga hukumar Saudiyya. Ya bayyana cewa ma'aikatar ta tanadi isassun jami'an lafiya tare da samar da alluran rigakafi da sauran muhimman kayan aiki da ake bukata domin gudanar da shirin yadda ya kamata. Kuma ina baku tabbacin cewa mun samar da inganta ƙwararrun likitoci da masu bincike da masu ba da magani da masu aikin jinya. Shi ma da yake nasa jawabin, shugaban hukumar kula da jin daɗin alhazai Alhaji Aliyu Musa ya ce matakin da hukumomin Saudiyya suka ɗauka na da nufin rage barazanar matsalolin lafiya da ma gujewa cututtuka masu yaɗuwa a tsakanin maniyyata. Ya ƙara da cewa a hajjin bana jihar na da jimillar maniyyata sama da 2,247 da ke shirin tafiya aikin hajji. Su tantance duk alhajin da shiga Saudi Arabia kasance alhaji ne mai lafiya, yana kai lafiya da ingantaccen lafiya. Akwai wasu cututtuka da suka kirkiro bana, wannan tantancewa na bana ban mata na sauran shekaru suka wuce. Suna son alhaji ya da cikakken lafiya da shi bai samu wani ciwo ba, kuma shi bai samu kanshi ba. Alhaji Aliyu Musa ya kaddamar da shirin tantance lafiyar a hukumance tare da wasu zababbun maniyyata daga ƙananan hukumomi guda 5. A nasa jawabin, shugaban ƙaramar hukumar Tambuwal kuma shugaban dandalin shugabannin ƙananan hukumomi na jihar Sokoto, Abba Shehu Tambuwal, ya ce a matakin ƙananan hukumomi sun fara nasu tantance lafiyar maniyyata a faɗin jihar. Ya yaba wa gwamnatin jihar bisa jajircewarta wajen tabbatar da walwalar maniyyata. Wasu daga cikin maniyyatan da aka zanta da su sun bayyana shirin a matsayin mai matuƙar amfani da kuma ya zo a kan lokaci. To gaskiya abin da an kai abu na mai kyau saboda lafiya ita a gaba. Gaskiya kuma mun ji daɗin haka gana kula da lafiyar mu da an kai.
Sauran manyan baƙi da suka halarci taron sun haɗa da wakilin kwamishinan ƙananan hukumomi da harkokin masarautu, Alhaji Ibrahim Daɗi Adare, shugabannin ƙananan hukumomi da manajan darakta na gidan watsa labarai na jihar Sokoto da sauransu. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu TV. Tumadilla wani bangare na ziyarar duduba makarantun ne tsangaya a sassan jihar Sokoto, hukumar kula da ilimin addinin Islama da harshen Larabci ta jihar Sokoto karkashin jagorancin shugabanta Ahmad Baba Altini ya kai ziyara a wasu makarantun ne tsangaya da ke garin Gantamau na karamar hukumar mulkin Kwari ta jihar Sokoto. Rabi'u Abdullahi wakili na tare da tawagar ga kuma rahotonsa. Da yake zantawa da manema labarai jim kaɗan bayan kammala ziyarar, sakataren zantarwa na hukumar ilimin larabci da addinin musulunci ta jihar Sokoto Alhaji Ahmad Baba Altine ya bayyana cewa hukumar ta tsunduma kai ziyara ne a makarantun tsangaya domin tantance halin da suke ciki da kuma kalubalen da suke fuskanta. Ya ce bisa bukatun da shugabannin makarantun suka gabatar, hukumar za ta gina azuzuwa tare da samar da kayan koyarwa ga makarantun. Don kamar da faɗa in baka fita ba baka sani wannan ganin kusa su fito ke amma da mun zo ba san akwai yara ka da yawa ba masha Allah ko sun ga muku cewa ma akwai na mata aure ko bare ko kila yanzu da ne sun haka yawa su mutane yanzu sun fito su ilimi so dole kai ko gwamnati ka wasu ilimin nan. Ya ƙara da cewa za a saka makarantun cikin jerin makarantun tsangaya da ke cin gajiyar shirye-shiryen gwamnatin jihar Sokoto. Alhaji Ahmad Baba Altine ya kuma yaba wa ƙoƙarin wani mutum da ke gina sabuwar makaranta a yankin, tare da tabbatar da cewa hukumar za ta bayar da dukkanin tallafin da ake bukata domin inganta makarantar. A nasa jawabin, shugaban makarantar Malam Idrisu Abubakar Gantamau ya yaba wa gwamnatin jihar Sokoto bisa jajircewarta wajen tallafawa makarantun Islamiyya a faɗin jihar. Ya kuma bayyana fatan cewa za a bawa bukatun da suka gabatar kulawa man. Idan ka duba in muka zo nan zamu zauna makaranta. Bayan wayannan azuzuwa, insha Allah koran wurin wata rana wasu ɗaliban har a tashi makaranta suna a rana. Shi ma da yake jawabi Al-Mustapha Idris Gantamau wanda ke gina sabuwar makarantar ya ce wannan wani bangare ne na gudunmuwarsa wajen bunƙasa ilimin addinin musulunci a yankin. Haka zalika ya yi kira ga gwamnatin jihar Sokoto da ta yi wa makarantar rijista tare da ci gaba da bata dukkanin tallafin da ya dace. Yaran yanzu ba ilimi ba amfani. Shi yasa ni ga cikin baiwar da Allah ya min da abin da garan to ya kamata ko ni in taimaka in gina wannan islamiyyar saboda kai na mi ma zan taimako. Ƙarshen wannan rahoton kenan, Rabi'u Abdullahi wakili. To jama'a kar ku shafa kuna kasancewa ne tare da waɗannan labaran daga nan Alu TV Najeriya. Za ku iya bibiyar mu ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kamar YouTube a Alu TV ko kuma Facebook a Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV a Play Store domin kallon labaranmu da ma sauran shirye-shiryen da muke gabatarwa a daidai wannan lokacin da ma waɗanda suka gabata. To yanzu kuma labaran za su ci gaba. Sabon shugaban hukumar malamai ta jihar Sokoto da aka nada Profesa Mustapha na Makka ya bayar da tabbacin shirinsa da kuma aniyarsa na dawo da martaba da kuma muruwar aikin koyarwa a jihar Sokoto. Profesa na Makka ya bayar da wannan tabbacin ne jim kaɗan bayan soma aiki a ofishinsa, yana mai bayyana gamsuwar insha Allahu ba da jimawa ba ilimi zai cimma duk wani mataki na inganci da ake bukata a nan gaba a jihar Sokoto. Wakilin ma a bangaren ilimi Aminu Al-Hussein Amanawa shine hada mana wannan rahoton, inda ya ruwaito mana cewar shugaban hukumar karkashin jagorancinsa ya bayyana cewar aikin koyarwa a jihar Sokoto za a farfado da shi tare da muruwarsa da martabarsa tare da cimma ingancin aiki. Ga rahotonsa. Farfesa Mustapha na Makka ya bayyana cewa ilimi shine ginshiƙin ci gaban kowace irin al'umma, a da haka ne sha alwashin fitowa da tsare-tsare da ke da manufar inganta sha'anin koyarwa a jihar Sokoto. Insha Allah da goyon bayan gwamnati za mu tabbatar da cewa inganci ya tabbata ga malamai da malanta a dukkanin makarantu domin za mu sa kyakkyawar kulawa, musamman idan an ce biyan albashin malamai da wasu haƙoƙi kamar yadda doka ta tanada, dokar ta kirkiro da wannan hukuma. Insha Allah za mu tabbatar da cewa malamai sun yi aiki
kuma cewa an ci gaba da kulawa da su, an ba su horo da kuma ba su dukkanin haƙoƙinsu da ya kamata insha Allah. Farfesan haka ma ya yaba wa gwamnatin jihar Sokoto bisa samar da kuɗaɗe a ɓangaren ilimi, inda bayyana buƙatar da ke akwai ga malamai da ke a jihar nan ta Sokoto da suka zage damtse ga ayyukansu domin sakan kawo namijin ƙoƙarin gwamnati. Muna godiya ga mai girma gwamna, kuma muna kira gare ku sakan kama ainihin dukkanin waɗanda abubuwa na alheri da mai girma gwamna ke kawo muku da waɗanda insha Allahu za su biyo kowane lokaci daga yanzu kuma za ku gansu da iko Allah. Tun da farko da take magantawa sakatare zartaswan hukumar kula da malamai ta jihar Sokoto Aishatu Zarumai ta buƙaci ma'aikatan wannan ma'aikatar da cewa su ba wa sabon shugaban hukumar ta kula da malamai goyon baya da haɗin kai, tana mai cewa hakan zai taimaka domin samun nasarar samar da sauye-sauye. Kamar yadda na ce zan da yi godiya ne ga Allah subhanahu wata'ala saboda hangen nesa mai girma gwamna da ya kawo mana haziki Profesa na Makka as chairman, kuma mun san cewa insha Allah duk sauyin da muka nema za a kawo shi. A to haka ne ta bawa sabon shugaban hukumar Farfesa Mustapha na Makka tabbacin samar da goyon baya domin samun nasarar dawo da sha'anin martabar koyarwa a jihar Sokoto, inda ta yi amana da cewa da wannan sabon shugabancin da aka samu ba makawa sha'anin ilimi zai samu ci gaba a jihar Sokoto. Aminu Alusen Amanawa, labarun Alu Tv. Sanata Aliyu Magatakardawa Mako ya jagoranci wani babban ayari zuwa karamar hukumar mulkin gada ta jihar Sokoto domin kai ziyarar ta'aziyya kan rashin sarkin gada Alhaji Ibrahim Isa Magaji, wanda ya rasu a makon da ya gabata sakamakon gajeruwar rashin lafiya a wata asibiti da ke birnin tarayya Abuja. Ga Jamilu Musa mai shanu zai sake dawowa da cikon wannan rahoton. Sanata Aliyu Magatakardawa Mako yayin da yake jajintawa iyalai da 'yan uwan mamacin ya bayyana rasuwar a matsayin wadda ta zo da kaduwa, amma ya ce wannan lokaci ne da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa. Sanata ya bayyana marigayin a matsayin dattijo mai daraja kuma mutum mai kirki, tare da roƙon Allah ya gafarta masa kurakuransa ya kuma baiwa iyalansa haƙurin jure wannan babban rashin. Gabanin rasuwa ta na da fa'ida kwaye ga alisatun baka fara gare shi masanin mu amala Malam Bashir Gidan Kanawa ya jagoranci addu'a ta musamman inda aka roƙi Allah ya gafarta wa mamacin. Allahumma ya muyassir al-asir yassir kull asir fa inna yasir al-umur alayka yasir. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. Sanata Wamako ya samu rakiyar ministan kwadago da ayyukan yi Muhammadu Mai Garidin Gyadi da ministan ƙasa na ayyuka Barista Bello Muhammad Gorenyo da kakakin majalisar dokokin jihar Sokoto Tukur Balabo Dinga. Sauran mambobin tawagar sun hada da sakataren gwamnatin jihar Sokoto Muhammadu Bello Sifawa da shugaban ma'aikatan gidan gwamnati Aminu Halluru Dukko, haɗi da 'yan majalisun tarayya da na jiha, masu ba gwamnan shawara na musamman da mayan mataimaka na musamman, 'yan siyasa, malamai da sauran jama'a. Tun da farko shugabannin al'ummar Gada ne suka tarbi tawagar ƙarƙashin jagorancin ambasada Sabi Isa Gada da Alhaji Sa'idu ɗan Ankara, haɗi da Honorable Musa Sarkin Adar, da kuma shugaban ƙaramar hukumar Gada Zayyanu Barau, haɗi da ɗan majalisar Gada ta Gabas Kabiru Dauda da shugaban jam'iyyar APC na yankin Ya'u Kafe Gada da sauransu. Kafin rasuwar marigayin, Alhaji Ibrahim Magaji memba ne a hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Sokoto. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa mai shanu, labaran Alu TV. To da fatar Allah ya gafarta wa musulmi ya kuma kyautata tamu bayan tasu, amin ya Allah. Da wannan ne kuma muka zo ƙarshen labaran namu. Kafin mu yi sallama da ku ga mamaicin wasu daga muhimman kanunsu.
Tun da farko kun ji cewar majalisar dokokin jihar Sokoto ta saurari kariyar kasafin kudin shekara ta 2026 daga dukkanin ma'aikatan ne da bangarori da kuma hukumomi na jihar Sokoto. Haka ma kun ji cewar hukumar walwala da jin daɗin maniyyata ta jihar Sokoto ta soma aikin tantance kiwon lafiya na maniyyata aikin hajjin shekara ta 2026. Na ƙarshe mun shaida muku cewar shugaban hukumar kula da malamai ta jihar Sokoto Professor Mustapha na Makka Tukur ya bayar da tabbacin shirinsa na dawo da martabar aikin koyarwa a jihar Sokoto. To yanzu kan madadin editan labaran Bashir Abubakar da dukkan waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karanto nake cewa Assalamu alaikum.